Bongani Mahungela atsoniwa bail hi khoto le Alexander eJoni. Nhlayo lava lovaka eka ndhambi ya Lady Smith eKZN yi karhi ku tlakuka. Kasi ka mitlangu Morocco Solos yi tsandzeka nakambe ku ya entlangwini wa mundzuku. Nakambe lama Mahungu eka SABC riperile. Bongani Mahungela utsoniwe bail hi khoto le Alexander eJoni. Mahungela u hihliwa hi ku dlaya thicara ra xisati ra le Joni, Kirsten Clates. U tlhela hihliwa hi nandzu wo pfinya thicara. Swi teke kwalomu ka tin'hweti timbirhi leswaku ntshamo wa xikombelo xa bail wa muchudeni wa malembe ya 21 Bafana Mahungela wu fika makumu. Khoto yi yime tlhelo ra vachuchisi ro bakanyela etlhelo xikombelo xa Mahungela. The court is of the opinion that the applicant took deliberate measures to avoid detection, eliminating any evidence that could incriminate him. Consequently, the court believes that the applicant did not flee the province because he believed that all evidence leading to him had been destroyed. After thorough consideration, taking into account the applicant's version and the evidence tendered by the state, the court finds that the applicant has not discharged the onus of proving any exceptional circumstances that would, in the interest of justice, permit his release on bail. Therefore, the applicant's application for bail is denied. Vachuchisi va kombise leswaku muhehliwa anga tshembekanga tanihi leswi vumbhoni bya yena mayelana ni mhangu leyi nga humelela siku leriya a byi tshamela ku cincacinca loko a konanisiwa. Mudyondzisi wa le xikolweni xa le henhla xa Delta Park eJoni loyi a bihe emirini u dlawe loko a ri eka ntirho wa mitlangu hi n'hweti ya Nhlangula. Nandzu wu hundziseriwe eka siku ra 19 n'hweti leyi taka. Ku kumeke mintsumbu yin'wana yinharhu ya lava nga dlawa eka khombo ra ndhambi Lady Smith KwaZulu-Natal. Leswi tlakusa nhlayo ya vanhu lava nga lova eka khombo leri ku ya eka 16. Van'wana vanhu vanharhu va hanyamalarile. Vaxamela mhangu va kume yin'wana mintsumbu namuntlha naswona va karhi ku ya mahlweni no lavana na lava nga nyamalala endzhaku ka khombo ra ndhambi. Ndhambi yi hlasele Lady Smith hi Sonto ku nga siku ra rindzelo wa Khisimusi. Tindlo timbomomele ndzeni ka mati ya mpfula loko mimovha yi khukhuriwa. Maxaka na vaakatiko hi ku angarhela va karhi ku pfuna vaxamela mhangu ku lava nga nyamalala. Maphorisa le Mpumalanga na mavuthu ya tiko SANDF va ponise n'wanuna wa 59 wa malembe Bukhaloma eScotland loyi a lava khukhuriwa hi nambu wa Komati eKomati Port. Mike Tena a famba hi movha wo vona swiharhi loko a mbombomela a nga ha koti ku hundzela mahlweni. Mike Tena wa 56 wa malembe yo vukhale u poneri a hlamile. Tena u ri movha wa yena lowu a famba hi wona wu yime exikarhi ka nambu wa Komati. Tena loyi a humaka eScotland u endzele ndhawu ya ku wisela ka yona tolo leyi nga le tlhelo ka nambu luwa. U hlamusele leswaku loko mhangu leyi yi humelela a ringeta ku ya vona tindhawu leti nga le ntsungeni wa nambu. U hlamusele leswaku u tirhise navigator loko a chayela tanihi leswi a nga yi tiveki ndhawu liya. Tena u tshame endzeni ka mati ku ringana 16 wa tiawara ku fikela loko a ta ponisiwa hi masocha ya tiko. Tena u hlamusele hi laha mhangu leyi nga n'wi khumba ha kona. Quite traumatic. I tried to keep calm as much as I could. I didn't know whether the water was going to get higher. Fortunately, it didn't. And then when daylight came, I saw there was a lot of people there. Very relieved, very grateful to everybody. The guys who stayed all the night, the helicopter guys. Yeah, I don't want to do that again.
maphorisa ya le Mpumalanga va kombisile ku vilela hi ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu lava nwelaka. Within that particular river as well, yesterday we were told that there were other drownings. There's a body that was retrieved. We also that I think it was in Amsterdam, if I'm not mistaken. There were other drownings. Our divers were there, and even now there's somewhere where they're going to search for another body. Loko ka ha languteriwe timpfula ta matimba exifundzeninkulu xa Mpumalanga, vaaki va lemukisiwe ku fambela ekule na tindhawu leti ku nga na minkova hambi ku ri minambu. Nhlamulo Mabaso, Mahungu ya SABC eKomatiport, Mpumalanga. Holobye wa vutshila na ndhavuko Zizi Kodwa u ri mutsari wa mitlangu na vuyimbeleri Mbongeni Ngema u fanele ku va na nkosi wo xiximeka. Kodwa a endzele muti wa ka Ngema eka vona eDurban. Ngema u love eka nghozi ya movha hi Wavunharhu a ri na 68 wa malembe. Vayoweri va hlamusele Mbongeni Ngema tanihi munhu tinyiketela ni ku tiyimisela eka ntirho wakwe. Swirho swa ndzawulo ya vutshila swa palamende ya xifundzankulu na varhangeri va vukhongeri hi van'wana a va endzele ndyangu. Ndyangu wo ri wu le gomeni swinene. He was like a father to us as he raised us after our parents passed away when we were very young. He did everything for us, educating us and supporting us to where we are now. We'll remember him as a very humble person who loved his family very much. Van'wa vutshila va n'wi tsundzuka mayelana ni hi laha a nga endla leswaku vanhu va tikhoma kahle ni ku hundzisa vutivi byakwe. I remember him by his writing, the compositions that he wrote. That talks direct. He didn't go here and there, but when he writes a song, it will speak direct. U hlamuseriwe tanihi un'wana loyi a tirhisa swichayachayana swakwe ku lwela ntshunxeko. We hope that soon the family will be comforted by whatever decision that is taken. But we think that he deserves a very dignified send-off. We thank him for his role. It's a sad moment, but I think it's a moment to celebrate. Ndyangu a wu se heta malunghiselelo ya nkosi. Stop samsamala, itanda nomu buta baby, yo, yo. Loko ya mavhengeleni ya ebolweni eka Skororo, tshama na hina. Malong Mahungu eka SABC vaakatiko Eastern Cape va kombisa ku vilela hi ku nyanya ka vugevenga makhismuslam exifundzeninkulu lexiya. Hi xitalo va ri va ngheneriwa tindlwini va yiveriwa. Maphorisa va ri ku khome ku tlula 10,000 wa vanhu mayelana na vugevenga byo hambanahambana ku katsa ku dlaya no pfinya. Vatshami va vilerisiwa hi ku va maphorisa ya hlwela loko va mangala milandzu. Mindyangu leyi rhangeriwaka hi vakamanana ematikoxikaya va ngheneriwa va yiveriwa hi swigevenga. Va ri leswi swi hundzuke ntshambela maxela ni le malokixini ya xifundzankulu lexiya. Not safe, and more especially on weekends, and then it's worse during the week. You can't even put your clothes on the drying line, and then if you're leaving your clothes, you must know that you're gonna lose something or all of them. Yeah, it's really not safe. I don't know what we can do, but at least if our police or our government can do something about it, about our safety. Va ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu va ri swikolo naswona swa yiveriwa hi swigevenga ku katsa na ku onha nhundzu. The reason why it's like that is because people take this as an opportunity to steal properties of our schools, and also the fact that you have had a scenario in the Nelson Mandela Metro where teachers had to move from the school and work in a community hall because of people that are busy with criminal acts in our schools, and we're calling upon our communities to really help us in trying to protect our schools. Maphorisa va ri ku na milandzu yo hlaya yo pfinya no dlaya leyi nga humelela hi minkarhi leya makhisimusi. We have seen a slight increase in our murders, a slight increase in our attempted murders, in our rapes, and our assault GBH. And we align these with the Imigate, where the initiation schools are coming to an end, and therefore people are using a lot of alcohol.
But when you look at the arrests that have been conducted during this period, we have recorded 15,697 arrests for serious offences. Va tlhele va lemukisa vaakatiko leswaku va va na vukheta no tsundzuka leswaku ku na ku yiviwa ka mimovha, ku tshoviwa ka tindlu, ku phangela mabindzu na vuxisi eka minkarhi leyi. Ka laveka vafuwi va tinyoxi hi xitalo laha Afrika-Dzonga ku sirhelela mbango. Leswi u ku ya nhlangano wa vafuwi va tinyoxi wa le KwaZulu-Natal. Lembe na lembe hi n'hweti ya Mudyaxihi ku va na siku ra misava ro funga nkoka wa tinyoxi. Tinyoxi i ta nkoka eka rihanyo ra leswi hefemulaka, ti pfuneta ku hlayisa vanhu ni swiharhi xikan'we ni ku tiyisisa vuhumelerisi bya swakudya leswi akaka miri. Ti tlhela ti humesa vulombe, kambe switsotswana leswi nga ni timpapa swo fana ni tinyoxi swi le khombyeni emisaveni hinkwayo. Vativi va swinyenyani va vula leswaku ku lahlekeriwa hi ndhawu yo tshama eka yona ni swidlaya switsotswana i nxungeto lowukulu. We started beekeeping about 6 years ago, just in our garden. And 4 years ago, we decided to go commercial. And we've grown our business quite significantly in that time. We now manage close on 1,000 colonies in KwaZulu-Natal. We also run bee removals all over KZN, and we are rescuing bees literally every day. And we also run beekeeping courses where we are growing the industry one beekeeper at a time. Vativi va vula leswaku vufuwi bya tinyoxi eAfrika-Dzonga byi nga kula tanihileswi ku nga na xilaveko xa vulombe emisaveni hinkwayo. With the Ukraine war, we've pretty much been inundated with requests to export honey. Unfortunately, we're not in a position to export much honey because we barely look after our own country's needs. It does cost bee farmers a lot of money to protect their hives. There is a lot of research into technologies. We're busy currently testing technology in KZN to help protect your hives. There is concrete hives. I've heard of somebody that's doing plastic hives, but the technology is expanding so quickly and rapidly in the world that the technology is where a lot of the focus is going onto the beehives. The benefits also, they're fireproof and animal-proof. So in conservation areas where badgers are a problem, they can't get into the concrete hives. Fire can run through, it won't affect the bees inside the hive. The thermodynamics of the concrete hives, it heats up slower than it does in a wooden hive. Rivala ra swihahampfhuka ra le Hoedspruit eLimpopo ri kusuhi no sungula ku amukela swihahampfhuka swo huma ematikweni ya le handle. Masipala wa ndhawu liya wa Maruleng wo ri wu karhi ku ya mahlweni no kombela layisense eka mfumo ya muxaka wolowo. Hoedspruit i xikoka rinoko ra vapfhumba va matiko ya misava. Doroba leriya ri tshame kahle endzalekanini wa Limpopo na Mpumalanga kasi no akelana na ntanga wa Kruger wu le ndzhutini wa ntshava wa ndhuma ya Klein Drankensberg. Laha hi le rivaleni ra swihahampfhuka ra Eastgate eHoedspruit exifundzeninkulu xa Limpopo. Ndhawu leyi yi tele hi vapfhumba lava nga ta kona ku ta vona ntumbuluko. Van'wana va vapfhumba lava nga kokeka rinoko hi migingiriko leyi nga kona edorobeni leri i varandzani vo huma the Netherlands Europe. Yeah, it's very awesome here to see the nature, the big animals, the lovely weather, and yeah, the freedom of the animals here, it's really awesome. Yeah. If we could fly directly to Hoedspruit, that would be amazing. Ku ya hi masipala wa Maruleng, vo tala vapfhumba lava humaka ematikweni ya le handle va ta va suka evupela-dyambu bya Europe na le matikweni ya Scandinavia. Kambe rendzo ro fika eHoedspruit a ri olovi hikuva ku hava swihahampfhuka swo ta kona thwi. Currently, our tourists have to connect via OR Tambo in Cape Town International Airport, and that robs us of the final destination, which is Hoedspruit. Some bit of time and bad nights, and therefore reducing the capacity of the area to earn more revenue. Musola uri ku antswa rivala ra swihahampfhuka ra Eastgate ku vapfhumba va fikela kona eHoedspruit swi ta nghenisa mali yo tala eka xiyenge xa vupfhumba. So we're trying to get national government and provincial government to help us license the airport so as to enable those European tourists and North American tourists to land directly here.
eka nkarhi wa sweswi ku na swihahampfhuka swinharhu hi siku leswi yaka no vuya kusuka kona kwa eCape Town loko leswi yaka Joni ku ri swimbirhi. Eastgate ku tlhela ku va rivala ra swihahampfhuka ra vumbirhi hi ku kula laha etikweni. Vaxavisi va swimawusa eka Skororo eLimpopo va ri mphikizano wukulu wa bolo le ka vona wa va vuyerisela. Mphikizano lowu wa mavhiki mambirhi wa lembe na lembe wu katsa 32 wa swipano. Mutirhikulori Nteko Mahungu u burisana na van'wana swimawusa ebolweni le ka Skororo evutivi Maluleke. Lembe na lembe swipano swi huma eka tindhawu to hambanahambana laha exifundzeninkulu hambi ku ri kusuka eka swifundzakulu swin'wana swi hlangana erivaleni ra mitlangu ra Lalasi eka Skororo ehandlenyana ka Tzaneen. Vaseketeri va ta hi nhlayo ya le henhla ku ta seketela swipano swa ka vona laha rivala ra mitlangu ri va ka ri tele. Eka malembe lawa hundzeke mphikizano lowu wu vile xintshunxo eka van'wana swimawusa hi nguva leya makhisimusi. Lava va xavisa swakudya, mihandzu ni swin'wana hi nkarhi lowu mphikizano wu vaka wu karhi wu ya emahlweni. Va vona mphikizano lowu wu ri na xiave lexikulu eka mabindzu ya vona tanihileswi va kotaka ku kuma nseketelo wa le henhla. Van'wana swimawusa va vula leswaku mphikizano lowu wu vuyisela ntshembo eka swa mabindzu ya vona. This tournament brings people together, and for us it is an opportunity to sell even more of our product. Un'wana wa vakunguhati eka mphikizano lowu wa bolo ya milenge Monica Mathonsi u vula leswaku mphikizano lowu wu na malembe yo hlaya wu sungurile. U tlhela a vula leswaku mphikizano lowu wu vumbiwile hi xikongomelo xa ku tihlanganisa ni vanhu ni ku tlhela wu tlakusa ntirhisano exikarhi ka vaaki va ndhawu leyi. Tanihileswi this tournament yi kala ku nga ri ya ti-team impela hi nyikela na swikolo hi tintangu loko tournament leyi karhi hi va hi karhi hi hosta. Un'wana wa vatshamaxitulu va swipano leswi phikizanaka u vula leswaku xipano xa yena xi enzile kusuka eJoni ku ta nghenelela eka mphikizano lowu. Environment here is very conducive for us to enjoy our football game. Best players in place. We are having a team that can compete in the PSL. Vatlangi vo hlaya eka mphikizano lowu hi lava va hariki vatsongo kusuka eka miganga ya le kusuhi naswona va kombetile ntsako ku va ri xiphemu xa mphikizano lowu. Hi look tsakiseni ngopfu bolo hi hlangana vanhu va ku huma vuJoveke so hina hi lava ku experience swin'wana kuma ntokoto ka swin'wanyana leswi va nga swi khoma tanihileswi va tlanga ku tiliki le henhla. Xirho xa vaaki Daniel Muhale u vula leswaku mphikizano lowu wu tlhela wu va xiave eka ku hunguta vugevenga ni ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hi vantshwa. This tournament benefits our child this way. It keeps them off the streets. Swipano swa 32 swi phikizana le xiyimo xo sungula naswona xipano lexi nga ta hlula xi ta famba ni xidlodlo ni mali ya ntsengo wo ringana 125 wa magidi ya tirhandi. I vutivi Maluleke wa mahungu ya SABC a ri eka Skororo. Mali la kaya randi ya bebuko ku pimanisa na tin'wana timali ta misava. Xava dolara 18.38 cents, pondo 23.39 cents, euro 20.33 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1.37 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,062 ounce, platinum i $995 ounce, kasi nxavo oil mbisi i $76.95 hi mphongolo.